Ravanachare Yamunatiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Balava Giribharadhare Gopi Jana Balava Giribharadhare Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamunatiravanachare Yamunatiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jai 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 Prabhupada Jaya Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharyas Tadasya Shrimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Sri Sri Gonitai Ki Sankirtan Yagya Ki Ekadasi Vrata Ki Gaur Premanande All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 19, The Killing of the Demon Hiranyaksha, Text 26. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 19, текст 26. Глава называется «Смерть демона Хираньякши». Sa ahato vishva jita hi avagyaya paribramad gatra udasta lochana vishirna baho angre shiroruho patad yata nagendra lulito nabasvata saahoto vishvajitaya Hyavagyaya Sahato Vishvajita Hyavagyaya Paribramad Gatra Udasta Lochana Paribramad Gatra Udastalochana Vishirna Bhavangri Shiroruho Patad Shirna Bhagvangri Shiroruho Patat Yatana Gendro Lulitona Basvata Yathana Gendro Lulito Nabhasvata Sahato Vishvajita Hyavagyaya Sahato Vishvajita Hyavagyaya Paribramad Gatra Udasta Lochana Paribramad Gatra Udastalochana Vishirna Bhavangri Shiroruho Patad Shirna Bhavangri Shiroruho Patat Yatana Gendro Lulitona Basvata Yathana Gendro Lulito Nabhasvata Saahato Vishvajita Hyavagyaya Sahato Vishvajita Hivagyaya Paribramad Gatra Udasta Lochana Paribramad Gatra Udastalochana Vishirna Bhavangri Shiroruho Patad Shirna Bhavangri Shiroruho Patat Yatana Gendro Lulitona Basvata Yathana Gendro Lulito Nabhasvata Пожалуйста. Sahato Vishvajita Hivagyaya Paribramad Gatra Udastalochana Shirna Bhavangri Shiroruho Patat Yathana Gendro Lulito Nabhasvata Sahato Vishvajita Hivagyaya Paribramad Gatra Udastalochana Shirna Bhavangri Shiroruho Patat
Yatana gendro lulito nabasvata. Sahata vishvajita hyavagahya. Paribramad gatra udastalochana. Shivavagrandi shiroroho patad. Yatana gendro liditona basvata. Any Matajis able to see it? Матушкам виден текст кому-нибудь, чтобы прочитать? We will say something to the authorities. Мы They should do скажем, чтобы something что-то about изменили. this. Ну, авторитетом храма. Highly Надо изменить impractical. положение. So, пословный перевод. Дословный перевод. Саха, Saha, он. Ахатаха, ahataha, получив удар. uchituda, Вишваджита, vishvajita, от верховной личности Бога. Boga, Хи, he, хотя. atya, Авагьяя, avagyaya, небрежно. nibresna, Парибрамат, paribramat, перевернувшись. perivenushas, Гатрах, gatra, тело. tyala, Удаста, udasta, вылезли. uzisne, Лочанах, lochana, глаза. glaza, Виширна, shirna, сломанные. slomane, Баху, baho, руки. ruki, Ангри, angri, ноги. nagi, Ширахрурахах, shira, раха, ruha, волосы. volasi, Апатат, apatat, упал. upal, Ятхам, yata, как. kak, Нага Индрах, naga indra, могучее дерево. uchadevi, Лулитах, lulita, вырванное с корнем. uviskona, Набхасвата, abhasvata, ветром. yatram. Those struck indifferently by the Lord, the conqueror of all, the demon's body began to wheel. His eyeballs bulged out of their sockets, his arms and legs broken, and the hair on his head scattered. He fell down dead, like a gigantic tree uprooted by the wind. Хотя непобедимый Господь ударил демона как бы нехотя, от его удара демон несколько раз перевернулся в воздухе. Его глаза вылезли из орбит, руки и ноги были переломаны, волосы разметались, и он упал бездыханный, как могучее дерево, вырванное с корнем ураганным ветром. Комментарий Шрила Комментарий Прабхупады. Шрилы Прабхупады. Чтобы расправиться с любым могущественным демоном, даже таким, как Хираньякша, Господу достаточно доли секунды. Господь вполне мог бы давным-давно покончить с ним, но не торопился это сделать, потому что хотел дать демону полностью проявить свои мистические способности. Необходимо понять, что ни мистические силы, ни прогресс науки, ни материальное могущество никому не помогут сравняться с верховной личностью Бога. Стоит ему подать знак, и все наши усилия пойдут прахом. Как видно из этого эпизода, непостижимое могущество Господа столь велико, что стоило ему захотеть, и он одним ударом убил демона, несмотря на все его демонические приемы и уловки. Saahato Vishva Jita Hyavagyaya Paribramad Gatra Udastalochana Vishirna Bhavangri Shiroruho Patad Yatana Gendro Lulito Nabasvata. Those struck indifferently by the Lord, the conqueror of all, the demon's body began to wheel. His eyeballs bulged out of their sockets, his arms and legs broken, and the hair on his head scattered. He fell down dead, like a gigantic tree uprooted by the wind. Хотя непобедимый Господь ударил демона как бы нехотя, от его удара демон несколько раз перевернулся в воздухе. Его глаза вылезли из орбит, руки и ноги были переломаны, волосы разметались, и он упал бездыханный, как могучее дерево, вырванное с корнем ураганным ветром. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne
Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarne. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhu Pyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So to my knowledge, it is Ekadasi today. Насколько я знаю, сегодня Икадаши. Насколько я знаю, это правда. Верно, да? Икадаши сегодня, да. Я надеюсь. Okay. Okay, bear that in mind. Пожалуйста, возьмите себе на заметку это. So, yes, continuing the story of the Lord's slaying Hiranyaksha. Так, в отношении этой истории, которой Господь убивает Хираньякшу. Yesterday we were focusing on the point that the Lord is beyond the reach of our senses. Вчера мы с вами обсуждали тот момент, что Господь находится на самом деле за пределами восприятия наших чувств. At least our material senses. По крайней мере, наших материальных чувств. And in this verse and purport, the point is being brought out that the Lord is omnipotent. А в этом стихе подчеркивается другой аспект Господа, Его всемогущества. Oh, He has unlimited power, and He can just do anything just like that. Он обладает безграничным могуществом, и поэтому может сделать все, что угодно в мгновение ока. So all He did, He slapped Hiranyaksha at the bottom of his ear, somewhere like this. Все, что он сделал, на самом деле, он просто ударил ладонью Хираньякшу в основание уха, вот сюда примерно. It's mentioned here, avagyaya. Здесь говорится авагьяя. Avagyaya means indifferently, without caring. Да, он тоже сделал как бы так похоть, просто мимоходом, как говорят. It was not that he pulled all his energy together and then with great focus put all his power into hitting the demon. Это не так, что он сконцентрировался, он сосредоточился на этом ударе и вложил все свои силы, мобилизовался весь, чтобы нанести этот удар демону. It was almost like semi-consciously. Это можно сказать, Господь сделал это так, как бы неосознанно, так как бы даже. A quick slap, just Это просто такой, да, так вот тебе. nothing so much. Ничего особенного. But what it did to Hiranyaksha. Но посмотрите, что стало твориться с Хираньякшей. His body started spinning like a wheel. Его тело начало вертеться в воздухе, как колесо просто. His eyeballs came bulging out. Его глаза, выпучились глаза. Somehow or other, through this blow of the Lord to the bottom of his ear, his arms and legs were broken. Господь вроде бы ударил его так ненароком в основание уха, и посмотрите, в результате оказались переломаны ноги и руки. His hair was just everywhere. Волосы разметались. And he just fell down. Рухнул на землю. Just like a huge tree which is uprooted by a hurricane. Как громадное, представьте, высокое дерево, которое было вырвано с корнем ураганным ветром. So like this, we can get some appreciation of the unlimited strength and potency of the Supreme Personality of God. Поэтому благодаря такому повествованию мы можем какая-то картина складывается у нас о безграничном могуществе Верховной Личности Бога. What other people might be able to do with some great exhibition of strength.
То, что другим бы людям пришлось сделать, проявляя небывалое могущество с большим напряжением, he can just do effortlessly. Господь делает просто вообще не прилагая никаких усилий. It was mentioned in the verse we read yesterday Во вчерашнем стихе говорилось, that the Lord hit him like Indra hit Vritrasura. были такие строки в стихе, там говорилось, Господь ударил его точно так же, как Индра, повелитель Маратов, ударил демона Вритру. So yes, it's a fact that when Indra fought with Vritrasura, Indra did slap him. Действительно, это так и было, когда Индра сражался с Вритрасурой, он тоже нанес ему удар ладонью. But his slap did not have the same effect. Но его удар не возымел того же самого эффекта, как удар Господа. When Indra slapped Vritrasura, it just made Vritrasura more angry. Когда Индра ударил Вритрасуру, это просто еще больше разозлило его. And then he fought more strongly. И Вритрасура еще яростней начал сражаться. And then finally, Lord Indra overpowered Vritrasura and came to the point of killing him. И потом уже в результате такого противостояния Господь Индра он победил Вритрасуру и убил его в конце концов. But then, in order to kill him, he had to cut his head off. Но чтобы убить его, ему пришлось еще и голову отрубить Вритрасуре. So with his thunderbolt, he cut off the head of Vritrasura. Он силой своей оружия молнией он отрезал голову Вритрасуре. It took 1 year. И весь процесс занял to cut the head. Yes. И для того, чтобы отрезать голову, ему понадобился год. That's what it says in the 6th Говорится в canto. шестой песне это. And Vritrasura is just lying there. He's not actually dead. А Вритрасура лежал просто там, он не был мертв, While his head is gradually пока ему being там cut вот эту off. голову отрезали. So, and then he died. И потом только он умер. And Indra's really powerful. И Индра один из могущественных полубогов. Compared to us, В сравнении с нами, it would be very hard to calculate how much more powerful Indra is. очень трудно, если в сравнении с нами, в наших терминах представить, во сколько раз могущественнее Индра. But he is many hundreds and many thousands and probably millions of times stronger than all of us put together. Но без сомнения, что в сотни тысяч и даже, может быть, миллионы раз Индра сильнее, чем мы все вместе взятые. Yeah, he is extremely powerful, but in order to kill that demon, it took a year. Он был беспредельно, казалось, могущественный, Индра, но даже ему понадобился год, чтобы убить демона. And Vritrasura, he was not as powerful as Hiranyaksha. И Вритрасура на самом деле тоже не был настолько могущественный, как демон Хираньякша. So the Lord gave him a casual slap. И Господь его просто нечаянно шлепнул. And dasvidanya Hiranyaksha. That was it. Вот и все, на этом все закончилось. What on закончилось? Yeah. So yes, this is the point that's being brought out here. The unlimited, incomparable power of the Supreme Personality of Godhead. Поэтому здесь раскрывается это качество безграничной и ничем не противопоставимого могущества. And Prabhupada makes the point in the purport. He could have killed him earlier. He could have killed him any time. Шрила Прабхупада отмечает в комментарии, что на самом деле Господь мог убить Хираньякшу раньше, в любое время мог убить его. It's not that the Lord was fighting and struggling and looking for some opportunity, but he couldn't find one.
but then he found an opportunity, then he killed the demon. Это не так, что как в обычной борьбе происходит, что Господь сражался, не получалось, потом он искал какой-нибудь удобный момент, чтобы наконец повергнуть демона, и когда момент представился, он сделал это. Just managed to kill him. Кое-как удалось убить демона. Lucky. Повезло, в этот раз повезло, Господь. Otherwise, it would have been a big problem. Если бы не повезло, было бы сложно. Who knows what would have happened? Кто знает, что бы случилось, если бы... So Krishna, Krishna was just playing with him. Кришна просто на самом деле играл с ним. And it's described in the 7th canto when Lord Nrsimhadev is fighting with Hiranyakashipu. И в 7-й песне тоже описывается похожий сюжет, когда Господь Нрсимхадев сражался с Хираньякашипу. That the Lord was playing with him while they were fighting, just like a cat plays with a mouse. Есть такие слова, что Господь Нрсимхадев играл с Хираньякашипу так, как сражаясь в этой битве, как кот играет с мышкой пойманной. Sometimes the cat has the mouse cornered. Иногда кот, он загоняет мышку в угол. Yeah. But he lets the mouse run. Но все равно позволяет ей убегать немножко. Then he pulls him back. А потом ловит опять. Отпускает, мышка как будто убегает, но опять ее ловит. And then he lets the mouse run a little. Опять отпускает, дает ей чуть-чуть убежать, опять ловит. And then he pulls him back. Потом опять к себе подтягивает. And, we assume each time the mouse is thinking, no, I must escape. И каждый раз надо полагать, мышка думает, ну все, вот сейчас я уже должна убежать. I'm going to run for it. But the cat's just playing with him. Но на самом деле никакой возможности нет, потому что кот добровольно, как бы играя, просто это делает. So the Lord, he does all these different things with these different demons, and it's just like a game. А поэтому Господь, Он вот такие разные устраивает, так взаимодействует с демонами, сражается с ними. На самом деле это просто игры Его. Yeah. So we see it in many situations where the Lord's fighting a demon. И мы можем читать об этом, видеть в разных ситуациях, когда Господь выступает против очередного демона. For example, when Lord Ram was fighting Ravana. Например, когда Господь Рамачандра сражался с Раваной. Yes, well, first of all, Ravana kidnapped Sita. Прежде всего, Равана, он похитил Ситу. Srila Prabhupada explains that, he raises the question, how could Ravana kidnap Sita and sort of somehow fool Lord Ram? То есть и Шрила Прабхупада задает вопрос такой, он говорит, каким же образом может быть так, что Равана похитил Ситу и в какой-то степени перехитрил Господа Рамачандру? Like Lord Ram is, gee whiz, he outsmarted me. I missed that. Знаете, такой Господь Рамачандра приходит и говорит, ничего себе, кажется, меня надурачили. То есть, как это им удалось? Вообще в замешательстве. I was a bit slow there. Я, по-моему, чуть-чуть торможу. Я что-то пропустил. It doesn't work like that at all. Поверьте, что даже близко ничего похожего не происходило. Yeah, like the Lord is in the forest and somehow, he doesn't know what's going on back at the camp. Господь такой бродит в лесу и даже не представляет, что там происходит дома. Andantarasta paramanu chayantarastam. Lord Brahma says in Brahma Samhita that the Supreme Personality of Godhead is within every atom. Господь Брахма в Брахма Самхите говорит, что Верховная Личность Бога находится в каждом атоме. And so he is controlling things on an atomic level. То есть он контролирует все происходящее на атомарном уровне,
What to speak of just on the surface level? Что уж говорить о том, насколько контролирует Господь во внешней среде ситуацию. Shri Shri Gaura Ki. Джай. So, Ravana could not have stolen Sita unless Lord Ram allowed it to happen. Поэтому нет никаких других вариантов. Равана не смог бы похитить Ситу, если бы на это не было позволения Рама, то есть если бы он не устроил это. And Prabhupada explains that Lord Ram is everywhere. И Прабхупада объясняет, Господь Рамачандра везде. Krishna is everywhere. Кришна везде. And Krishna, Lord Ram, they are the same person. И Кришна, и Господь Рама — это одна и та же личность. So Ram is everywhere. Рама везде. Prabhupada makes the point, Lord Ram was in the heart of Ravana. И Прабхупада более того в комментарии пишет, Господь Рама был даже в сердце самого Раваны. It's not that the Lord is only in the hearts of the nice people. Это не то, что Господь пребывает только в сердцах хороших людей. Yeah, He's in the heart of everyone. Да он в сердце каждого, любого существа. Including Ravana. Включая Равану. Yes. And Prabhupada explains, in the heart of every living entity, there is an on-off switch. И Шрила Прабхупада говорит, что в сердце каждого живого существа есть кнопка «включить-выключить». Okay. So, and the Lord is there, and all He has to do is just switch the switch off. Он то просто включает этот включатель или выключает. Кнопку нажал, включил. До свидания. That's it. Good night, Ravana. Спокойной ночи, Равана, и все. Чик, и все, его нет. But he didn't do that. Но Господь не сделал это, находясь в сердце. He could have done it. Мог сделать. Just, you know what it takes to turn off a switch? It's practically nothing. Вы знаете, что каких усилий стоит выключить свет, например? Ничего. So the Lord allowed this to happen. Поэтому Господь позволяет, это с Его позволения, по Его воле происходит. And then there's big battle. И потом произошла битва. And, you know, first of all they have to cross to Lanka. Прежде всего им пришлось еще пересечь океан, чтобы попасть на Ланку. So that was complicated. They had to build a bridge. И сложность состояла в том, что еще пришлось строить мост. And Lord Ram had to gather a huge army. И Господь Рама собрал большую армию. And then they crossed over and they had this massive battle for days. И затем они пересекли океан, и началась битва, это потрясающая битва, которая длилась несколько дней. And millions of people and monkeys and bears died. И миллионы людей, обезьян, принимавших участие в этой битве, и медведей даже, они погибли. And finally Lord Ram killed Ravana. И в конце концов Господь Рама убил Равану. And then he rescued Sita. Затем он спас Ситу. And as they say, they all lived happily ever after. И, как обычно говорится, и жили они долго и счастливо. So, but we should understand very clearly that the Lord did not do it in that way because it was the only way to do it. Но мы должны четко понимать, что Господь сделал все именно таким образом, вовсе не потому, что это был единственный вариант или единственный способ. So difficult to kill Ravana. Так было сложно убить Равану. So many had to die. Стольким пришлось погибнуть, чтобы убить Равану. He could have done it in a second. Господь мог сделать это буквально в секунду одну. First of all, he could have just stopped Ravana kidnapping Sita. Прежде всего, Господь мог немедленно остановить Равану, когда он только пытался еще похитить Ситу. And that would have been the end of the story. Но на этом бы закончилась история. But, well, the Lord,
he did it in that way for a particular reason. Но Господь именно так это сделал по определенной причине. Lord Ram wanted to show what the Lord is willing to do for his devotee. Господь Рама сделал это все именно таким образом, чтобы показать, на что может пойти Господь ради своего преданного. For his devotee, he'll do anything. Для своего преданного он сделает все, что угодно. No price is too high. Не может быть слишком высокой цены за это. No difficulty is too great. И не может быть никаких препятствий и сложностей слишком больших. For the sake of his devotee, he will simply do anything. Для блага своего преданного Господь готов просто на все. So, but he wanted, like Prabhupada mentions here with Lord Varaha, he wanted that Hiranyaksha would do different magical things and powerful things. Но, как пишет Шрила Прабхупада здесь в комментарии, Господь хотел дать демону полностью проявить свои мистические способности, все свои вот эти трюки. Well, he wanted really that we could read it here in Riga in July 2013. На самом деле Господь еще чего Он хотел, когда Он устраивал эту битву? Он хотел, чтобы мы читали о ней здесь, в Риге, в июле 2013 года. Это тоже была часть плана. And think, wow, И подумали, ничего себе, the Lord is great. наш Господь самый замечательный, великий. He is just the most wonderful. Он самый чудесный на самом деле. We are so fortunate Нам так повезло, to have him as our Lord. что именно Он наш Господь. Better than having the president of Latvia as your Lord. Это гораздо более замечательно, чем иметь своим господином президента Латвии, например. Don't tell him I said that. Не говорите, конечно, президенту, что я это сказал. But it's true. Но это правда. Poor fellow is just stumbling along and making so many mistakes. Какой-то несчастный просто барахтается там во всех своих заботах, делает столько ошибок. And in the end, he'll mess things up so badly, they'll kick him out. И в конце концов запутывается так сильно, что просто его пинком как бы отправляют, меняют на другого. But now we read about the Lord, and it's so exciting and inspiring. Но мы сейчас читаем о Верховном Господе, и это так вдохновляюще и так волнующе, то, что о нем мы слышим. Yes, so the Lord does these things he does these things in these ways for entertainment. И поэтому он делает все эти вещи просто для удовольствия себе. For example, in Nectar of Devotion, Srila Prabhupada makes a comment about when Krishna was fighting Jarasandha. Например, в комментарии к Нектару преданности Прабхупада пишет определенный комментарий в отношении истории с Джарасандхой. Yeah, you know that story. Вы знаете эту It was историю. just Krishna and Balaram and maybe 100 men. Был Кришна, Баларама и, может быть, еще сотня мужчин. And Jarasandha was there with millions of warriors. То есть это армия Кришны была. А у Джарасандхи был миллион, может быть, миллионы даже воинов. Krishna, Balaram and 100 soldiers killed all of them. Кришна, Баларама с сотней солдат, они разбили эту армию. Except Jarasandha. Остался в живых только Джарасандха. And on Krishna and Balaram's side, no one was killed, no one was even hurt. Но на стороне в армии Кришны и Баларама не то, что никого не убили, даже раненых не было, никого, даже вреда никакого не причинили. And Prabhupada comments, this is unheard of in military history. И Шрила Прабхупада в комментарии пишет, такое неизвестно в истории военного искусства, такой случай второй неизвестен. You know, sometimes you see, well, we hope you don't see, but you may have heard or you may see, in these action movies, the hero kills
20 opponents. Вы, например, может быть, вы видели в боевиках, я надеюсь, конечно, что не видели, но, может быть, слышали, что кто-то видел, когда один герой, он разбивает сразу там 20, он там ударами. They're all shooting at him with machine guns. Они на него бегут с автоматами и стреляют. And he takes one shot. А он просто один выстрел делает, бах, Bang, they all и die. все падают. Все. So, but not like that. That was just out of this world. Но даже не так, как в этих повествованиях о Господе, это просто за пределами этого мира. Prabhupada explains there was a river of blood. Что Прабхупада, он объясняет, говорит, там просто река текла, реки крови текли. With dead elephants floating in it, and they looked like islands. Река крови, в которой, можете представить, плывут тела слонов убитых, боевых слонов, которые выглядели как острова в этой реке крови. And heads and arms and legs. Руки, ноги, головы в этой реке, все это плыло в крови. And Prabhupada says, the weak-hearted will be shocked by this scene. И Шрила Прабхупада говорит, нервным пришлось бы покинуть это место, зрелище. But the devotees are very pleased. Слабонервные бы не выдержали таких картин, но преданным очень нравится. So the Lord does things like this because he wants the devotees to feel this is our hero. Кришна устраивает все эти сцены для того, чтобы преданные просто с восторгом смотрели и говорили, вот это наш герой. Yeah. So if we take shelter of Krishna, He'll protect us in any situation. Поэтому, если мы ищем прибежище у Кришны, Он защитит нас в любой ситуации. And if we really try sincerely to render our service as best as we can, И если мы искренне стараемся совершать свое служение настолько, самым лучшим образом, by His mercy we'll be successful. по Его милости мы достигнем успеха. And if somehow we're not successful, we'll be able to understand it was His plan, it was His arrangement, and then accept it. Но если даже мы не достигнем успеха, мы сможем понять, что, значит, таков план Господа, чтобы я не достиг успеха. So there was Lord Ram. Well, Ravan was obsessed with Sita. Надо сказать, что Раван, он был на самом деле одержим идеей о том, чтобы завладеть, Obsessed, right? Yeah. завладеть Ситой. Буквально эта идея захватила его. The night before the final day, the last night, Lord Ram approached Ravana. И The last night, the night before the last day. За ночь до последнего дня Господь Рама пришел к Раване. And he said, let's stop fighting. До последнего дня битвы. И Господь Рамачандра сказал, давай прекратим эту битву. Just give me Sita back. Просто верни Ситу. I will bring all your dead family members back to life. Я тебе обещаю, что я верну к жизни всех мертвых твоих родственников. I will make everyone think we have always been friends. Я еще так сделаю, что все будут уверены, что мы всегда с тобой были друзьями. And we will be friends. Да мы еще и будем друзьями. You can rule here in Lanka. Ты можешь править здесь, на Ланке, and keep all your opulence. и сохранить все свое могущество, великолепие, Just like now. как сейчас. Just give Sita back. Просто Ситу отдай мне, и все. And Ravan refused. И представляете, Равана отказался. So, what can you do? И что же здесь поделаешь? He was so obsessed with Sita. He was in something like Sita consciousness. Он настолько был одержим идеей завладеть Ситой, что можно сказать, что он находился в сознании Ситы. And, he was thinking of Sita so much. Sita was in his heart. Сита была в сердце его, он думал о ней постоянно. So when Lord Ram on the final day was met him in battle.
А когда Господь Рамачандра встретился уже в бою, в последний день битвы, because Sita was in the heart of Ravan, поскольку у Раваны в сердце находилась Сита, Lord Ram couldn't fire at his heart. Lord Ram could not shoot an arrow. Господь Рамачандра, хотя и собирался, он не был в силах выпустить стрелу в сердце Раваны, потому что там находилась Сита. He was shooting at his heads. И поэтому он начал стрелы выпускать в головы Раваны. Ravana had 10 heads, and Ram was shooting the heads 1, 2, 3, and they're popping back up. И Господь Рамачандра, у Раваны было 10 голов, Господь Рамачандра выпускал стрелы одну за другой, и когда голову стрела сносила, вырастала новая голова еще. Finally, Ravan got so angry, he momentarily forgot Sita. И в какой-то момент Равана настолько впал в гнев, что он на это мгновение забыл о Сите. And then Lord Ram fired the Brahmastra at his heart. И тогда Господь Рама направил Брамастру оружие прямо в его сердце, когда там Ситы не стало. And that was the end of Ravana. И это был последний момент Раваны. So, on one hand, it's very heroic story. На самом деле это героическая история, с одной стороны. And it's a story of great love. Это история большой любви. And like this, people become attracted to the Lord. И благодаря всему этому люди привлекаются, их привлекает очень сильно личность Бога. But if the Lord had wanted to, he could have just killed Ravana by remote control. Но если бы Господь захотел, он просто бы, нажав кнопку пульта дистанционного управления, просто чик и убил бы Равана. And Sita would never have been kidnapped. And никто бы не похищал Ситу. so, these are the pastimes of the Lord. Таковы игры Господа. They're for His enjoyment, the enjoyment of the devotees, and to attract people to Him. Для радости, для собственного удовольствия Господь это делает, для удовольствия своих преданных и для того, чтобы привлечь остальных людей. So the point here is we should take shelter of the Lord. Идея здесь одна только, суть этого всего в том, что мы должны принять прибежище у Верховного Господа. If we take shelter of the Lord, we'll be cared for under all circumstances. Если мы примем прибежище у Господа, то мы получим Его заботу, в каких бы обстоятельствах жизненных мы ни оказались. Don't rely on any materialistic person or material situation. Не рассчитывайте, пожалуйста, не полагайтесь на каких-то материалистичных людей или какую-то материальную ситуацию. Bhagavatam says, people surround themselves with family members, with material assets, thinking that these things will protect them. Люди окружают себя членами семьи, материальными какими-то ресурсами, благами, потому что они верят, что в нужный момент все эти вещи и люди защитят нас. As if they are like soldiers. Как будто как солдаты, то есть они делают это все, создают себе армию такую. You surround yourself with your army, and then no one can touch you. Я окружаю себя армией и оружием всяким, и уверен, что никто не сможет тронуть меня. But Bhagavatam says they're all fallible soldiers. Но Бхагаватам называет этих солдат ненадежными. You're surrounded by 1 million soldiers. Вы представьте, что вы окружены миллионом солдат. And you're feeling very safe and secure. И кажется, я в полной безопасности. Миллион человек меня охраняет. Then the big enemy, Maya Devi, comes. И потом приходит очень могущественный враг Майя Деви. And she fires one shot. И она просто делает один выстрел. All your soldiers are down. И все солдаты, весь миллион солдат лежит на земле. Finished. And there you are, exposed. There's nothing you И can вы do. просто как голый посреди поля, ничего не можете сделать. Yeah, so this is the situation in material existence, and a devotee is a person who recognizes this.
И такова ситуация нашего положения в материальном мире. И преданного отличает то, что он очень хорошо это положение осознает. So, like we mentioned yesterday, we should understand that the main factor in our Krishna consciousness is the mercy of the Lord. И как уже мы говорили вчера, что самый важный фактор, самая важная составная нашего сознания Кришны, нашей жизни, преданности — это милость Господа. We have to make our best effort. Мы должны со своей стороны сделать самое лучшее и все, что в наших силах. We mentioned yesterday the example of Mother Yashoda in the Damodar Leela. Мы упоминали пример с матушкой Ишодой в Дамодара-лиле. That she was trying and trying to tie up Krishna. Что она снова и снова пыталась связать Кришну, She couldn't do it. но у нее никак не получалось это. Even she had kilometers of rope. Даже когда она уже набрала километры, веревку длиной в километры. But when Krishna, feeling merciful that his devotee is endeavoring for his pleasure so much, when Krishna saw that, he gave his mercy. Но когда Кришна проникся этим настроением служения своего преданного, ее усилиями, ее старания, он почувствовал милость и пролил свою милость. And then she was able to tie him. И благодаря этой милости матушке Ишоде удалось связать его. And then even if she had 1 centimeter of rope, it would have been enough. И в этом случае, когда уже она получила милость Господа, даже сантиметра, буквально сантиметра веревочки хватило бы. So in all our efforts in Krishna consciousness, the main thing is we have to please the Lord and invoke His mercy. Во всех наших усилиях, которые мы прилагаем, главная цель того, что мы делаем, это пробудить искренними усилиями пробудить милость Господа. It is not really it's not so much a matter of how intelligent we are, how expert we may be. В действительности это не зависит от того, насколько разумны вы или насколько у вас большой опыт в чем-то. The main thing is that Krishna may be merciful. Главное это, чтобы в какой-то момент Господь проникся милостью. In the last 8 verses of the 12th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna talks about many personal characteristics, personal qualities that a devotee may have which please him, Krishna. И в последних 8 стихах 12 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит о тех качествах, которые, проявляя, преданный самым большим образом может доставить удовольствие Господу. Like, if you are very humble, you'll be very dear to me. Если ты будешь смиренен, ты будешь очень дорог мне, говорит Господь. If you don't have false ego and a sense of possessiveness, you'll be very dear to me. Если ты освободишься от влияния своего эго и прекратишь склонность к управлению, владению чем-то, ты станешь очень дорог мне. So there are many qualities he mentions. Очень много качеств он называет. Srila Prabhupada gives a lecture on the first 2 of those verses. Шрила Прабхупада давал лекцию по 2 стихам из этих 8. And Prabhupada begins the lecture by saying, yes, this is Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада начал лекцию по этим стихам, сказав, да, вот это и есть сознание Кришны. How will Krishna love me? Как сделать так, чтобы Кришна полюбил меня? How will I become such a person that Krishna will be attracted to me? Как стать таким, чтобы понравиться, привлечь внимание Господа, чтобы понравиться Господу? And Krishna will feel, I must give my mercy to this person. И когда я смогу привлечь Господа, то Он скажет, я должен дать милость этой личности, этому преданному. Because when Krishna feels he just wants to give his mercy to us, then our lives are perfect. И когда у Господа появляется желание
пролить на нас свою милость, наша жизнь только тогда становится совершенной. So ultimately, this is the main factor in our lives in Krishna consciousness. И это в конечном счете самый главный фактор в нашей жизни, в сознании Кришны. Yes, how to arouse Krishna's merciful feelings towards us. Каким образом пробудить в Господе, каким поведением, качествами пробудить в Господе настроение милостивости к нам. Prabhupada said about himself, Шрила Прабхупада о самом себе говорил. he said, I was trying so hard to spread Krishna consciousness. Он говорил, я так тяжело трудился для того, чтобы распространять сознание Кришны. Even though I'm not very competent. Хотя я не обладаю в этом необходимым опытом, компетенцией. And then Prabhupada said, Krishna was watching and Krishna thought, let me give this fool a chance. И Шрила Прабхупада сказал, Господь просто смотрел за всем за этим и подумал, пожалуй, стоит дать этому глупцу какой-то шанс. Of course, Prabhupada is not a fool. Конечно, Прабхупада не глупец, But we definitely are. но в отношении нас можно не сомневаться. We are very qualified fools. Мы очень сильно в этом, в своей глупости, мы достигли совершенства. So our hope is that Krishna will be merciful to us. Поэтому наша надежда состоит в том, что Кришна, единственная наша надежда в том, что Кришна будет милостив к нам. Yes, because Krishna is so powerful. What even someone like Lord Indra would struggle to do with great difficulty, Krishna can do with literally no effort. Кришна настолько могущественный, что в то время как таким могущественным личностям, как Индра, приходится прилагать огромные усилия для того, чтобы достичь чего-то, Господь делает это не то что с небольшим усилием, вообще без усилий. Yes, the Lord's desire becomes fact. Одно только желание Господа становится фактом. Our desire can become fact if we really try hard. Наши желания, они становятся реальностью только если мы приложим серьезные усилия. And if the Lord is merciful. И все равно, если еще Господь, все равно нужна милость Господа. But just his desire is automatically fact. А что касается его желания, они просто сразу исполняются. Hare Krishna. Хари Кришна. Any comment or question? Комментарии, пожалуйста, ваши или вопросы. Yes, Prabhu. Dайте ему микрофон. Говорите сейчас. If the Lord is merciful, it Если may Господь work. будет милостив, сейчас микрофон заработает. And if you switch it on Может to... быть, там есть. Okay, anyway, давайте. Oops, careful. Харе Кришна. Вы вчера сказали такую фразу, что искон не предназначен для ленивых и безумных. Скажите, пожалуйста, как нам это правильно понять, чтобы не переборщить, и как опознать на самом деле безумцев и лентяев? ISKCON's not a place for the lazies and crazies, and How can we define ones? I mean, in ourselves and from incoming people. well, I think it would just take a little common sense, really. Я на самом деле думаю, что для этого просто здравого смысла немножко достаточно, чтобы различать. I don't think you need a PhD to be able Я не думаю, to чтобы see. докторскую надо было защитить, чтобы увидеть ленивых и сумасшедших. We just want to see, if the people are enthusiastic to render devotional service. Просто достаточно посмотреть, и энтузиастичен ли человек в своем желании служить Господу. Yeah. And, well, of course, best if they're enthusiastic. Конечно, самое лучшее, если они исполнены энтузиазма. If they're a bit lazy, well,
we can try to inspire them. Если они в некоторой степени ленивы, мы можем попробовать вдохновить их. But if they're really super lazy and they just won't make the effort, Prabhupada said, you can give someone a chance. Но если они какие-то супер ленивые, Шрила Прабхупада говорил, даже в этом случае вы можете дать им шанс. And then, he may fail. Give him another chance. И если из-за своей лени он упустит возможность, которую вы ему дали, дайте еще один шанс, говорил Прабхупада. He may fail with that also. Он может и в этом потерпеть неудачу. Give him a third chance. Дайте ему еще третий шанс, сказал Шрила Прабхупада. But Prabhupada said if he fails the third time, then maybe he should live elsewhere. Но если он и третий раз не воспользуется данной ему возможностью, то лучше ему где-то жить за пределами. And everyone's a little crazy. На самом деле, будем честны, каждый немножко безумен. Hare Krishna. There's a lot of truth in that. Правда, ведь в этом, известная доля правды в этом есть. Yeah, everyone's a little funny sometimes. Мы иногда бываем чуть-чуть странные. Каждый. But if someone is so sort of antisocial and sociopathic or something like that. Но если кто-то просто антисоциальное какое-то поведение проявляет, или он социопатические какие-то у него проявления есть. We try and help them, but if we can't, they can also live outside. Мы можем попробовать помочь им, но если это не приносит результатов, лучше им жить где-то не отдельно от преданных. But Prabhupada really didn't like it if devotees chased people away too quickly. Наш Шрила Прабхупада очень не любил, если, не разобравшись, людей просто выставляли из храма. You may have heard there was one devotee passed away. His name was Kushakrata Prabhu. Вы, может быть, слышали об одном преданном, который недавно оставил тело, его зовут Кушакрата Прабhu. He was big Sanskrit scholar. Он был великим ученым, санскритологом. But he was super eccentric. Но он был крайне эксцентричной личностью. In fact, he sort of really had a psychological condition. То есть на самом деле у него психиатрические расстройства были, психические расстройства. But he was not offensive. He was kind of gentle and mild. So the devotees tolerated him. Но он на самом деле никогда не был оскорбителен и очень даже такой тактичный человек, очень приятный. But like in the entranceway, like here, he would sleep. Ну, он, например, мог лечь спать вот в проходе, как здесь. In the middle of the day. Просто посреди дня он мог лечь спать вот в коридоре, например. And people are coming in, and there he is. В раму, представьте, заходят люди, такой спит преданный. So they would try to deal with him, but next day he'd be there sleeping again. Они пытались решить это как-то, уговорить, но на следующий день приходит, опять спит. So they called him, his name was Peter, they called him Crazy Peter. И его звали Питер, и у него было просто такое вот как бы имя, сумасшедший Питер. So there was this one devotee who was there, who Giriraj Maharaj, who I know very well. И был один преданный сейчас, Гирирадж Махарадж, я его очень хорошо знаю. And he was there for some time in that temple. И он в этом храме как раз жил, где был Crazy Питер этот. And then he went to India, and he didn't see Crazy Peter. Потом он уехал в Индию и не видел какое-то время этого For years. сумасшедшего Питера. Годы прошли. And then he came back to America from India. Он вернулся позже, спустя годы в Америку из Индии. There was special program in our Los Angeles temple. Проводилась особенная программа в Лос-Анджелесском храме Искон. Special presentation by big Sanskrit scholar Kushakrata Prabhu. Проходила особенная презентация выдающегося ученого санскрита, санскритолога, которого звали Кушакрата Прабhu. And he had published many books. Giriraj Maharaj had read all those books. И было издано несколько книг.
блестящих книг по санскриту, и Гирирадж Махарадж знаком был, читал все эти книги. He was really inspired and impressed. И на него эти книги оказали очень большое впечатление и воодушевление. So he came to the program. I want to meet Kushakrata И Гирирадж Prabhu. Махарадж, он подумал, я должен встретиться с этим великим человеком, то есть я должен увидеть его. So the MC, the conferencier, comes and announces, here is Kushakrata И Prabhu. ведущий, который вел эту презентацию, он вышел. Итак, дамы и господа, пожалуйста, сейчас здесь Кушакрата Прабhu. Jai Все Hari «Джай» Bol. стали хлопать. And out came И вышел Crazy Peter. Crazy. He was now Вышел безумный Питер, Kushakrata Prabhu. который оказался теперь уже Кушакрата Прабhu. So, generally we'll give people a chance Обычно мы людям даем шанс. as long as they're not offensive. Только если, за исключением случаев, если они оскорбительны. Yeah. And, offensive, antisocial, and just, like have negative effects. Если они как-то антисоциальные, из-за этого ведут себя таким опасным для общества образом. И всё. But we should not be lazy or crazy. We should really do our best. Но мы должны избегать того, чтобы быть ленивыми или безумными и делать все, что в наших силах. Really try and do some meaningful service for Srila Prabhupada. Стараться сделать какое-то значимое служение для Шрилы Прабхупады. Is that okay? Gopal. Gopal. That? Sometimes when I chant, I feel some happiness. I'm happy. And my question is how to extend it, this happiness forever, so it doesn't go away. Stop. Okay. Вопрос состоит в том, что иногда, когда я воспеваю святые имена, я чувствую счастье и хотел бы знать, каким образом можно продлить это состояние или сохранить его навсегда, может быть, даже. You got to stop falling back into Maya. Мы должны прекратить падать опять в Майю. That's the answer. Таков ответ. То есть обратно падать туда. Sometimes, you're chanting more seriously and, now I feel good. Иногда вы начинаете воспевать более искренне, серьезно, и тогда вы говорите, здорово, я чувствую счастье. Then you space out again and go back into Maya. И из-за этого расслабляетесь и опять падаете в Майю. Giriraj Maharaj told me a story. Гирирадж Махарадж рассказал мне одну историю. He had been preaching in South India. Он проповедовал однажды в Южной Индии. And they were very successful. They made many life members. Они были очень успешны в своей проповеди, потому что присоединились как пожизненные члены ИСККОН многие индусы. Prabhupada was in Bombay, and Giriraj Maharaj went back to Bombay to make a report to Шрила Prabhupada. Прабхупада в это время был в Бомбее, и Гирирадж Махарадж отправился в Бомбей для того, чтобы сообщить Прабхупаде, отчитаться о достигнутых результатах проповеди. So he's making a report that we made this one a member and that one and many donations. Он сказал, мы сделали пожизненным членом ИСККОН вот этого человека и вот этого человека, и собрали столько-то пожертвований, а здесь нам столько пожертвовали. Oh, it was really good. И это было просто замечательно. And then, so Prabhupada was just sort of saying, Шрила Прабхупада просто вот так реагировал. And then Giriraj Maharaj said, but sometimes I still feel the influence of Maya. Но тут Гирирадж Махарадж сказал, несмотря на этот успех, я вот все равно, Шрила Прабхупада, иногда чувствую все-таки влияние Майи. Prabhupada stopped Шрила Прабхупада остановился and turned to him и повернулся к нему, and looked at him посмотрел на него внимательно and said, и сказал, you are always in Maya. ты всегда в Майе. So, you haven't realized that you're an eternal spirit soul. Вы до сих пор не осознали, что вы вечная духовная душа. Have you seen? Видели там себя? Нет. Нет? Нет. Why? А почему? It's the influence of Maya. Это влияние Майи.
it's just Krishna's mercy that we can continue in Krishna consciousness. Это просто по милости Кришны. Мы можем ничего толком как бы не сделав, не осознавая, мы продолжаем, имеем возможность продолжать быть в сознании Кришны. Because we're heavily covered by Maya. Потому что мы покрыты огромным слоем майи. So that's the answer. Это ответ. Get out of Maya more. Высунься из майи посильней. Вылези из-под этого слоя. Yes, Prabhu. Харе Кришна. У меня такой вопрос. Вот что сделать с гордыней, когда она мешает? И насчет своего самомнения, как его практично может подумать, как ее можно немножко убавить? About the price and pride, about the pride and гордость. И второе, что вы сказали? Самомнение слишком высокое. False self-esteem. When you think you are great. Yeah, How can we control? There are a number of I guess everyone heard. There are a number of things. Существует несколько, можно сказать, способов. But one thing is you should get some sort of like serious and intense service, which is demanding, which you really have to work hard at in order to do it. Один из способов, основных, пожалуй, это взять на себя служение, которое не было бы простым, которым тяжело приходилось бы трудиться, или было бы серьезной ответственностью. And then you have to depend on Krishna. И поскольку оно очень серьезное, то вам придется полагаться на Кришну. Оно непростое. Yeah, if you take on some serious service, then quickly you'll see that your capabilities are very limited. Взяв серьезное служение на себя, вы сразу же почувствуете свой ничтожный ресурс, свои силы, которые на самом деле не хватает, чтобы его выполнить. And then you'll see, I have to depend on Krishna. I have to pray to И вы Krishna. понимаете, здесь уже без Кришны я дальше не могу, здесь не обойтись, я должен молиться Господу, чтобы все сделать. But, if we just do some easy service or something like that, then it's so easy for Maya, for pride to come. Но если мы берем служение, которое нам комфортно, оно легко выполняется, то для майя очень легко заставить нас гордиться этим. So every devotee who wants to progress should have some serious Krishna conscious project they're working on. Поэтому, чтобы прогрессировать в сознании Кришны, у преданных должны быть какие-то серьезные, они должны участвовать в каком-то очень серьезном, ответственном проекте служения. And then, by Krishna's mercy, they'll see that I'm not so great. И тогда, благодаря этому участию в таком серьезном служении, по милости Кришны, мы поймем, что не настолько велик, как считал себя, как думал. Yeah, if I don't get Krishna's mercy, I'm gonna fail. Без милости Кришны я просто сяду в лужу, просто опозорюсь, потерплю неудачу. If our only service is coming to the programs and taking prasadam, Но если единственным нашим проектом является приходить на программы и кушать прасад, почитать, then the only thing we'll have to pray to Krishna about is that I don't put on too much weight from eating too much prasadam. то в этом случае единственное, о чем нам надо будет молиться Господу, чтобы я не набрал лишнего веса просто от прасады, чтобы я мог много кушать, но не набирал лишний вес. Господи, сделай так. Hare Krishna. Oh, okay. Последнее. Последний вопрос. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, какое определение дружбы и любви, и в чем разница между ними, если она есть, и как их опознать? So what is the definition of love and friendship, and how can we define them in our lives?
Well, really, it means that you understand clearly everyone is Krishna's devotee, and therefore everyone's our brother and sister. Первое, человек осознает, что все живые существа являются частичками Бога, и поэтому они являются нашими братьями и сестрами. And then you can feel natural affection for them. И из этого рождается естественная любовь к живым существам. But if we don't see things like that, then automatically we will just see in terms of who can help me, who can benefit me, and who can't benefit me. И иначе, если без этого видения мы будем делить людей на тех, кто может принести мне какое-то удовольствие, счастье или благо, и те, которые не могут мне принести такого блага. Those who can help me, they're my friends. Те, кто могут помочь мне, они мои друзья. Those who can't help me, I don't really care about Те, them. кто не могут мне помочь, они меня не волнуют. And those who are kind of, doing things that disturb me, they're my enemies. А если есть кто-то, кто лишает меня покоя и комфорта, беспокоит меня, то это мои враги. In simple terms. Like, we give the example of when Krishna goes out herding the cows. Мы приводили этот пример, когда Кришна выходит из дома, чтобы отправиться пасти коров. Mother Yashoda is at home. Мама остается дома. And she's feeling so much separation from Krishna. И она чувствует разлуку, тяжелый груз разлуки с Господом, хотя он ушел совсем ненадолго. But she carries on with her duties. И она продолжает выполнять свои обязанности, She's cleaning the house. убирает дома. And then she sees a pair of little shoes of Krishna. И вдруг, убирая дом, она обнаруживает маленькие туфельки Кришны. And there's this flood of remembrance. И ее сердце наполняется воспоминаниями, потоком воспоминаний о дорогом Кришне. Oh, Krishna's shoes. Тапочки Кришны, не может быть. And she may pick the shoes up, hold them to her heart. И в таком состоянии она обнимает эти тапочки, эти туфли и прижимает к сердцу. Cry tears of ecstasy. И плачет слезами счастья. Because she doesn't just see some shoes. Она не просто смотрит, это что еще за тапки. She sees these are Krishna's shoes. Она понимает, это тапочки Кришны. I was just listening yesterday or the day before Hari Sori was talking. Я вот вчера или, может быть, позавчера слышал, как Хари Шаури говорил, that he was serving Prabhupada, and one morning he came in, and Prabhupada smiled at him. Однажды, когда он служил Шриле Прабхупаде, однажды утром зашел в комнату Прабхупада, и Прабхупада улыбнулся ему. And he saw Prabhupada had lost a tooth. И он увидел, что у Прабхупада выпал зуб. And the tooth was sitting on the table. И этот зуб лежал на столе. So Hari Sori asked him, "Can I keep the tooth?" Хари Шаури сказал, что Прабхупада, можно я зуб заберу? And Prabhupada gave him the tooth. А Прабхупада отдал ему зуб. And so Hari Sori was saying, to this day, he worships the tooth every day. Хари Шаури, он говорит, до сегодняшнего дня я поклоняюсь этому зубу. It was on the altar in our temple in Melbourne. Этот зуб стоит в храме на алтаре. And he said the tooth had a huge hole in it. Cavity. И в этом зубе большая дыра. It wasn't like, a beautiful tooth. Это не то, что такой правильный зуб, как с рекламы, знаете. It was a really deteriorated Это tooth. довольно сильно разрушенный зуб. But because it was Prabhupada's tooth, Но поскольку это зуб Прабхупады, he worships the tooth. он поклоняется ему. Did he? Ah, okay.
Я Скажите. в Харишауре, когда приезжал в Ригу, он приезжал с этим зубом, и если кому-то удавалось с ним пообщаться, то он, как особенное благословение, он доставал этот зуб и говорил: давайте дотронусь зубом Прабхупады до тебя. And normally you think a tooth, И обычно вы подумали бы, зуб not чей-то, so nice. не самый лучший объект But поклонения. this is Prabhupada's Но это tooth. зуб Прабхупады. So if we see everything is Krishna's, Все Кришна, если мы смотрим таким образом, we'll love every living entity and everything. мы будем любить все, что видим, и всех, кого видим. Yeah, that's the only way to achieve universal love. Единственный способ достичь вселенской любви, о которой мечтают люди порой. Srila Prabhupada ki. Jai. Bhakti Swami Maharaj ki jai.